Mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let Let me introduce myself. My name is Muize. Today I'm presenting about assessing vocabulary, especially as vocabulary. And then to our discuss, look the nature of vocabulary. To begin our discussion, let us look at what vocabulary is. Words are the basic building blocks of a language. We use them to create sentence, paragraph, and word text. Language research and teachers recognize that vocabulary knowledge is integral to overall second language ability. Therefore, assessing it accurately is highly necessary. Untuk memulai diskusi ini, mari kita lihat apa itu kosakata. Kata adalah blok bangunan dasar dari suatu bahasa. Kita menggunakannya untuk membuat kalimat, paragraf, dan teks utuh. Peneliti bahasa dan guru menyadari bahwa pengetahuan kosakata sangat penting bagi kemampuan bahasa kedua secara keseluruhan. Oleh karena itu, menilainya secara akurat sangatlah diperlukan. Oke, next di slide ketiga yaitu ada tokens, type, and word families. Token and types. Token that which is the absolute total number of words in a given paragraph or target sample text, including every repetition. Types the unique non-repeated words. For instance, in a paragraph, the word news may appear 5 times or 5 tokens but count as only one types. And then word families, inflection and derivation, lexical unique likes, politician and politicians are members of the same family. Testing strategy, standard vocabulary assessment should avoid testing multiple derivatives of the same family to prevent overlapping with grammar tests. Ketika kita mendefinisikan kata untuk tujuan pengujian, kita harus memahami perbedaan antara token and types. Token adalah semua kata dalam sebuah paragraf termasuk kata yang diulang, sementara itu types hanya menghitung kata-kata yang memiliki bentuk berbeda. Selain itu, kita harus mengenal words family seperti pollution and polycation sebagai besar teks kosakata. Sebaliknya, tidak menguji dua turunan dari rumpun kata yang sama agar tidak salah untuk menguji tata bahasa. Lalu ada teks selanjutnya word types and lexical density. And number one, we also need to distinguish between function words and content words. And function words such as preposition, article, and conjunction that indicate grammatical relationship and are generally tested in grammatical assessment. And the content words, noun, verb, adjective, and adverbs that carry the heavy lexical context and serve as the main focus in direct vocabulary tests. And measuring density, vocabulary assessment really heavily on lexical density formulas to benchmark text difficulty level effectively. Lexical density, number of content words dibagi total number of token and 100. Kita juga perlu membedakan antara tugas function word dan kata isi atau content words. Kata tugas seperti preposisi, artikel, dan konjungsi ini lebih tergolong ke dalam tata bahasa. Dalam teks kosakata, fokus utama kita umumnya adalah pada kata isi yang mencakup kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Lanjut ada slide kelima yaitu
prefabricated language categories. Vocabulary testing extends beyond single word to multi-word formulas. Nettinger and the Carico classify lexical process into four distinct types. And number one, polyword short fixed phrase performing specific pragmatic function. Exam for the most part and wait a minute. Induction and number two, institutionalized expression, standardized conversational formulas for social interaction. Exam, nice to meet you, how is going? And then number three, Brussels constraints, structured frames with specific slot that can be filled by variable words. Exam, as far as I know or can tell. And then sentence building structural scaffold designed to recognize all IDs or compound expression. Except not only or but also. Kosakata bukan hanya tentang kata tunggal, tapi beberapa tes fokus pada item leksikal yang lebih besar seperti phrasal verb, components, atau idiom. Ini dikenal sebagai prefabricated language atau kelompok kata yang beroperasi sebagai satu kesatuan unit. Menurut Natinger dan De Carico ada 4 jenis, yaitu polywords, institutionalized expression, partial constitution, partial constraints, and sentence builders. Lalu ada designing assessment task. Receptive versus productive knowledge. Receptive vocabulary is the passive capacity to recognize and comprehend word meaning when seen in reading material or heard in context. Require recognition rather than memory retrieval. And then productive vocabulary, the active capability to retrieve, recall, and accurately deploy lexical unit in speech or written context. Konteks memainkan peran penting dalam pengujian kosakata. Kosakata kalimat mencakup lingkungan sosial, budaya, dan pragmatik. Selain itu, kita harus mempertimbangkan strategi metakognitif siswa. Ketika siswa kekurangan pengetahuan kosakata tertentu, mereka seringkali melakukan penghindaran atau avoidance menggunakan parafrase atau kembali ke bahasa ibu mereka. Lalu ada receptive types. Receptive types is a multiple choice standard format presenting target word along with semantic structure and vocabulary in context, inferring meaning through structural, textual, or semantic context clues, and matching exercise, associating an array of academic vocabulary with accurate meaning. Ini adalah salah satu contoh tugas vocabulary-nya. Di contoh ini, di mana saat merancang tugas penilaian, langkah pertama adalah memperjelas tujuannya. Lalu ada productive assessment design. Yang pertama ada sentence completion. Candidates are present with contextual sentence and expected to supply the missing target lexical item. Contohnya ada di kotak, the restaurant is popular, so you must make a blah 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 to eat there. Recall item reservation. The selective deletion cost is longer. Contextual passages with semantic vocabulary deletion to test synthetic fit an pragmatic style. Test grammatical accuracy, word form context, and approaches
Register's choice exam matching kids versus children. Saat merancang tugas ini, kita ingin menguji kata yang berfrekuensi tinggi dan berfrekuensi rendah, kosakata khusus atau kata subteknis. Setelah itu kita memutuskan mode performa apakah tugas ini pengenalan reseptif atau tugas mengingat produktif. Lalu untuk kosakata reseptif, kita bisa menggunakan format pilihan ganda. Ya ini seperti ini pilihan ganda. Contohnya meminta siswa memilih arti kata deviate untuk kosakata produktif, tugas membutuhkan ingatan dan penggunaan seperti melengkapi kalimat atau teks clause penghapusan selektif di mana kata-kata tertentu dihapus dari teks dan siswa harus mengisi bagian yang kosong. Jadi kita kesimpulannya kita harus mempertimbangkan dengan cermat jenis kata apa yang kita uji, peran konteks, dan apakah kita ingin mengukur pemahaman reseptif atau mau keterampilan produktif siswa kita. Demikian presentasi saya hari ini. Any question atau ada pertanyaan? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.